Welcome to the post-game press conference of the EuroBasket 2022, the game France versus Germany. The end result 63-78 tonight. I would please like to remind everyone in the room to please switch off their phones first and also keep on your masks. Thank you very much. We will start now with the statements of both player and coach. I have with me now Gershon Yabusele and Maison Collet from Team France. Gershon, great individual performance tonight. First of all, unfortunately, not enough for the win. What was missing on the court? First of all, congratulations to the Germany's team. I think it was a tough loss against a tough team. They play good. I think one of our weakness today was the turnover. At halftime, we lost like 11 turnover. And even when we tried to come back, they lead again, and it was hard for us to come back. And I think in the fourth quarter, we should have fouled before to make them play again and try to have a stop. But, you know, it was a tough game, and we try to focus on the Lithuanian end game for next game. Thank you. Coach, what do you think can be learned from the game tonight? As Gershon said, we didn't start the right way. I think we did good efforts on the defensive side, but unfortunately we couldn't get advantage from it because offensively we didn't find the good rhythm, and more than that, we had many turnovers that gave opportunities to German team to take the lead, and after they were trailing us most of the time, but we started very well the second half to come back, and even we take the lead a very short moment, but unfortunately we couldn't keep the rhythm, and just after that we had a very bad moment where we again turned it over a couple times, and we gave some uncontrolled help that we wanted to avoid, but unfortunately we didn't do it very well most of the time during the game. I think they scored a minimum between 20 and 25 points from this bad help. Thank you. Do we have any questions for Team France? English. Any questions? No questions? Maybe you could both give us a statement really shortly about how it was tonight opening this EuroBasket against the host country in front of a packed house. Thank you. Of course, we knew that there was going to be a lot of intensity for the German team to play home, especially when they retired their Nowitzki jersey. So we know it was going to be a lot of intensity. We didn't show up, but let's get ready for next game. Thank you. Any more questions? Questions in French? First row. Can we get a microphone? Bonsoir Vincent, bonsoir Gershon. Si tu veux bien parler donc des problèmes, notamment, tu as évoqué les balles perdues, mais parle-nous des problèmes en attaque, puisqu'une fois de plus, vous ne faites pas énormément de passes, donc ça ne ressemble pas vraiment au jeu qu'on a l'habitude de voir pratiquer l'équipe de France, notamment sous tes commandes. Donc comment tu expliques ça, ce manque de fluidité? Et puis, voilà, parle de l'attaque. Tu avais dit que c'était un chantier il y a quelques temps. En français? J'ai le droit? Oui. Bah, comment je l'explique? Parce qu'on n'a pas été capable de s'adapter au niveau de pression défensive, et probablement que globalement on a été insuffisant sur les fondamentaux, et en particulier la pose des écrans, les démarquages, comme un peu contre la Bosnie, mais avec un niveau d'agressivité en face largement supérieur. Et donc de ce fait-là, notre attaque effectivement manque de continuité, surtout de situations qui sont claires. Voilà, comme on a du mal
à respecter ses fondamentaux. Il va falloir qu'on s'améliore très vite sur ses positions, et puis on a un vrai déficit dans la qualité de passe. Voilà, et contre une défense très agressive, c'est très handicapant, parce qu'il y a des fois où on a malgré tout fait ce qu'il fallait pour être ouvert, pour avoir un temps d'avance, et souvent la passe insuffisamment assurée enlève cet avantage. Et c'est arrivé un certain nombre de fois, et il faut qu'on y remédie. Voilà, il faut que notre qualité de passe soit bien meilleure, et c'est d'ailleurs surtout le cas pour aussi les passes intérieures. Voilà, on a une vraie, je pense, assise intérieure, mais qu'on n'a pas pu suffisamment utiliser parce qu'on a du mal dans les transmissions. Thank you. One more question in the front. Bonsoir Vincent, bonsoir Gershon. Une question sur le match de Rudy et Evan. Ils ont un petit peu symbolisé les difficultés en attaque, et Rudy a pris des fautes très vite et n'a pas réussi à trouver son rythme. Evan aussi le disait. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce match qui n'a pas été au niveau de tes deux leaders, pardon? Ah, c'est moi? Oui. Ah, pardon, je crois que c'était à Gershon que vous posiez la question. Le match de Rudy et d'Evan. Oui, c'est clair que voilà, c'est des choses qui arrivent, mais nos deux leaders étaient en dessous de ce qu'on attend d'eux. Donc c'est sûr que c'est un handicap, mais malgré tout, même avec ça, on était quand même dans le match jusqu'à la 26e ou 27e, et ils n'avaient pas plus fait à ce moment-là qu'après. Donc je pense qu'on peut trouver quand même des solutions. Mais on espère bien sûr qu'ils vont monter tous les deux, et ils vont le faire. Donc ça, c'est aussi une partie de l'explication de nos difficultés du jour. Ça, c'est clair. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça nous a arrangé, mais par contre, on s'attend, en ce qui concerne par exemple Evan, à un traitement de faveur systématique. Donc il va falloir aussi qu'il s'adapte à ce genre de situation en étant plus patient, plus mobile, voilà, mais qu'on l'aide aussi. C'est-à-dire qu'on lui fasse vraiment des écrans, que la balle arrive dans les timings quand il est en avance. Voilà, c'est un travail collectif, et on va s'y atteler. C'est le premier match de l'Euro. Il nous met tout de suite dans la difficulté, dans le dur, et il nous fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Bon, je suis à moitié surpris, je vais dire. Voilà, je pensais qu'on ferait mieux, mais je savais qu'on avait vraiment des choses encore à améliorer beaucoup. Maintenant, il faut qu'on le fasse encore plus vite, mais c'est souvent ce type de performance permet de réagir aussi en conséquence. Donc le groupe on va se prendre en main, et on va bosser pour être meilleur dès samedi. Thank you. Do we have any more questions? Yes, one more. Si tu veux bien parler donc du changement de 5 majeurs que tu as fait ce soir, et quels enseignements t'en as tiré pour Andrew et Ellie notamment. En fait, Andrew, c'était la première raison, c'était Schroeder. Voilà, on savait que ce changement était correct, mais malheureusement, on n'en a pas profité. C'est-à-dire que tout ce qui nous manquait ces derniers temps en termes de manque d'agressivité, on avait ce qu'il fallait, mais on a manqué de lucidité, et on a perdu, je crois qu'on avait déjà perdu 6 balles à la fin du premier quart-temps. Si on avait été beaucoup moins impatient en attaque, on aurait pu vraiment au début du match, parce qu'on faisait des défenses cohérentes, prendre un petit avantage plus important qui aurait pu les faire douter. Alors que là, malheureusement, les balles perdues, c'est ce qu'on voulait vraiment éviter en attaque au début du match, et là, on a raté complètement notre objectif, voilà, parce qu'on savait ça. On savait que l'Allemagne était à domicile, qu'il y a toujours un peu de pression supplémentaire due à ça, et que ce qu'il fallait surtout pas, c'était commettre des balles perdues pour leur permettre de prendre confiance. Et on a fait l'inverse, malheureusement. Et la présentation
La présence d'Eli, en fait, c'est une question d'équilibre. Comme Andrew tente beaucoup moins de choses et est plus organisateur, on voulait, à côté d'Evan, avoir un joueur qui puisse créer et provoquer des situations. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de respecter des équilibres. Mais de toute façon, vous aurez remarqué que ça, c'est un élément qui change par rapport à nos dernières campagnes, c'est que notre hiérarchie n'est pas aussi affirmée qu'elle l'était. Voilà, et donc c'est une de nos difficultés et on va essayer d'y remédier rapidement, si c'est possible. Thank you very much. That concludes the part with Team France. We will continue shortly with Team Germany. Welcome to the second part of the press conference of the game France against Germany tonight. The end result 63-78, a win for Team Germany. I have with me now Johannes Thiemann and Coach Gordon Herbert from Team Germany. Johannes, first of all, great performance tonight, not only from you, but I guess the whole team as well. Did the crowd in the arena give you the energy to pull off that win against France tonight? For sure. Having such an amazing crowd with so many fans that came today to support us gave us a lot of energy, and I think that's also a big key for us to play that physical, to play with that much energy. Thank you. Coach, 13 more possessions, not one missed free throw, and half the points coming from the bench. I guess a concentrated team win tonight. What was the recipe for success to pull off that win? I thought our attitude on the defensive end was outstanding. Number one. Number two, I thought the bench coming in really played well. I mean, Johannes Thiemann, Niels Giffey, Mauro Lowe, Daniel Tice gave us outstanding minutes. Thank you. Do we have any questions? Yes, one in the front. Good evening, Coach. Good evening, Johannes. My question is for both of you. Of course, France really relies a lot on Rudy Gobert and Evan Fournier. Tonight, you really managed to limit their impact. Can you talk through how you did that? How you managed to limit what they were doing on the floor? Go ahead. Those are for sure two players. Coach warned us before, and I think we were really concentrated to take away their go-to moves. I think we didn't allow Fournier any open look from three, and I think he shoots a lot. So I think that was really good, and also we were really physical with Gobert. Yeah, I'll piggyback what JT said and agree 100%. Thank you. I think I saw one more hand here.
JT, to limit France to 63 points, obviously tells something about your defensive effort, but didn't look like you played super aggressive or aggressive defense. You looked pretty good prepared. Would you agree to that? For sure, I think we were really prepared. We knew what they wanted to do, and we were really, as you said, prepared for those options. And I think it was just a great focus by us on the defensive end. You say that the France office fit pretty good to your defensive schemes or the routine of your defense, or did you adapt a lot to keep them to such a low score? Well, I think we want to be a defensive team. I think that should be our identity, and we did that against Slovenia and again against France. And I think that's the main part why we are in those games and we're able to win it. So, of course, we went over to their plays and stuff, but the most important part was effort. Thank you. I think I saw one more hand over here. Yes. Good evening, Samir Mustafic, N1 Television, Bosnia and Herzegovina. I have a question for Mr. Herbert. Congratulations for the very great game against France. How many informations you have about next team, Bosnia and Herzegovina national team, and what can we expect in that game? To be honest with you, I have no information. My focus was 100% on France. I know Musa from the Nets, but it's basically all I know. Sorry. I know they a very good basketball team. I know they had a good win today. Great tradition of basketball in your country. So, yeah. Thank you. Any more questions in English? Yes, one more here. Gordy, Dennis just mentioned on Mix Zone that Maodo will be the next German who will make it to the NBA. What are your thoughts on that? Yeah, I had a conversation this year with another coach about that. Kind of wondering why he's still in Berlin. But he's on the older side of 20 now. I think he's 28 or 29. So, but he's a kid who had an outstanding year in EuroLeague. In my opinion, was one of the best guards in EuroLeague this year. And you never know. Thank you. Do we have any questions in German? No? No more questions? Then, I see one more. Go ahead, sorry. Yeah, it's for the coaches in English. Coach, you saw the world, you won a lot of titles, but this evening was something special for you? Yeah, like JT said, it was just an outstanding crowd, great atmosphere, unbelievable for us to play here and win. And we have a chance to put Germany on the map this summer with this EuroBasket in Germany, and I think the people saw a group of players that played together and fought. So. We're trying to establish an identity and something that our fans can relate to. Any more questions? Then thank you very much for being here. Thank you.